Un poquito en español. Hola, mi nombre es Victoria. Hola, mi nombre es oh, mi nombre es Victoria. Yo soy de Brasil. Yo soy del Brasil. Ok, un placer saludarles el día de hoy. Es un placer saludarles en el día de hoy. Gracias, Victoria. Abu, Yes, quiero- buenos, buenas tardes. Mi nombre es Abu. buenos días. Buenos días, Mi nombre es Abu. Es, es un placer saludarles. día a día saludarles día a día en Senegal. Ok. Gracias, Abu. Gracias, Victoria. Vamos a continuar, ok, con los números del 20, 21 al 100. Ok. Bueno, vamos a compartir pantalla. We're going to share the screen. Ok. Okay. Did you see the screen? Sí, Ok. Mira, Abu, la pantalla. Yes, Ok. yes, I see. Ok. Sí, los números en español del 20 al 100. Okay. So to go ahead, we're gonna see this video from Números del 1 al 100. Los números del 1 al 100. Lo primero que debes saber es que los números del 1 al 20 en español son todos diferentes. Así que tienes que memorizarlos. Usa las frases de imagen. Yeah, he's explaining the numbers from 1 to 20. They're all different. And we have to memorize them. Tienes en el video para recordarlos con más facilidad. 1. ¿Cuántos búhos hay? Solo hay uno. See? We're gonna make a review from the 1 to 20. This is uno. ¿Cuántos búhos hay? Solo hay uno. Victoria? Uno. uno. ¿Cuántos búhos hay? ¿Cuántos búhos hay? Solo hay uno. Hay uno. Abu, uno. Abu, Uno. ¿cuántos búhos hay? Solo hay uno. ¿Cuántos búhos hay? Solo hay uno. Solo hay uno. How many owls? This is owls. How many owls are there? Okay. There are only one. Yes. 2. Tengo 2 pájaros en mi casa. ¿Sí? Número 2. Tengo 2 pájaros en mi casa. Victoria, número 2. 2. Tengo 2 pájaros en mi casa. Sí, excelente. Tengo 2 pájaros en mi casa. You see the accent over here, Abu? Pájaros, Yes. pájaros, Yes. ¿ok? Pájaros. Okay. Número 2, Abu. 2. Tengo 2 pájaros Tengo 2 pájaros en mi en casa. mi casa. Sí, I have 2 birds in my house. 3. Estos son mis 3 perros. Sí, el número 3. Estos son mis 3 perros. 3. Victoria, número 3. Estos 3. son mis 3 perros. Estos son mis 3 perros. 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 ¿Eh? Perros. Gracias. Abu, número 3. Número 3. Estos son mis 3 perros. Sí, perros. Yes. Perros. Sound the letter R. Perros.
Perros. Perros, exacto, exactamente. ¿Ok? Estos son mis 3 perros. ¿Ok? Estos son mis 3 perros. 4. Hay 4 hormigas en la fila. ¿Sí? Número 4. Victoria, hay 4 Cuatro. hormigas en la fila. 4. Hay 4 hormigas en la fila. Ahora, exactamente, gracias. Abu, número 4. Hay 4. hormigas. Hay 4 hormigas en la fila. Yeah, there are 4 ants in the row. Okay, then 1, 2, 3, 4, 5. They're walking ahead. Following this one. Okay. 5. La gallina tiene 5 pollitos. Sí, número 5. La gallina tiene 5 pollitos. 5. La gallina. La gallina tiene 5 pollitos. Sí, tiene Tiene 5 pollitos. pollitos. La gallina tiene 5 pollitos. La gallina tiene 5 pollitos. Pollitos. La gallina tiene 5 pollitos. Gracias, Victoria. Abu, número 5. 5. La gallina tiene 5 pollitos. Pollitos, exactamente, Abu. Aquí, Yes. tiene. Excuse me, Nelson, I have a question. Yes. Yes, perros. Perros. Yes, perros. Is it a dog? Yeah, they're the dogs. Yeah, the dogs. Yeah, I just want to emphasize about the pronunciation. The every language is different. In Spanish, we have the double R, perra, perra. Okay, it's like this one. Okay. Anything you have a doubt, just let me know. Okay, no problem. We will have time, no problem. Okay. Abu, la gallina tiene 5 pollitos. La gallina tiene 5 pollitos. Yeah, pollitos. This one, Abu, tiene. Tiene, exactamente. Tiene, la gallina tiene 5 pollitos. Okay, let's go ahead. 6. El niño dibujó 6 nubes. ¿Sí? 6. 6. El niño dibujó. El niño dibujó 6 nubes. 6 nubes. O sea, the boy drew 6 clouds. Okay, Abu. Número 6. Número 6, Abu. 6. Número 6. El niño dibujó 6 nubes. Sí. El niño dibujó 6 nubes. 6 nubes. Okay. So the boy drew 6 clouds. Okay. 7. ¿Cuál de los 7 autos te gusta más? Número 7, Victoria. ¿Cuál de los 7 autos te gusta más? 7. ¿Cuál de los just like this. ¿Cuál de los 7 autos te gusta más? ¿Cuál de los 7 autos te gusta más? You see, in all Latin America, Victoria, we say the word carros, okay? Okay. Which one of the 7 cars do you like the most? Do you like the best? Do you like the most? Okay. Then I think there's just one country that I don't know if in Spain they usually say autos. In other countries they say coches. In other countries they say there are about 3, 4, 5 different words for the same word in English, the cars. Okay.
¿Cuál Ok. de los 7 autos te gusta más? Abu, número 7, Abu. Número 7. ¿Cuál ¿Cuál? de los ¿Cuál 7 de los 7 autos autos te gusta más? te gusta más? Okay, Abu, I'm gonna teach you. I'm gonna emphasize one different word instead of this. ¿Cuál de los 7 carros? ¿Cuál de los 7 carros? ¿Cuál ¿Cuál de los 7 de los 7 carros? carros? Carros. Instead of this one. Carros te gusta más. Carros. Te In gusta here más. it is written autos. Yeah. So why do I'm you explaining carros? to you the most. This is autos is just one country. I think it is just in Spain. Then Yes. I'm teaching you different words for the same word, you know, for the same item, for this one. Yeah, not Yes. just this one, because you can know some people sometime, you can see some videos or movies, they're gonna use different words, autos, vehicles, different words, okay? In Mexico, I think that instead of car, autos, they say coche, hay varias palabras instead of say the word cart, okay, Abu? That's I explain it Yes. to you, okay? 8. Son 8 muñecas chinas en total. Sí, número 8. Son 8 muñecas chinas en total. Victoria, número 8. 8. Son Son 8 muñecas muñecas chinas chinas en en total. total. Sí, there are 8 Chinese dolls in total. Okay, Abu, número 8, Abu. 8. Son 8 Son 8 muñecas muñecas chinas chinas en total. in total. Ah, you see, Abu. You see, little by little, step by step, you know, Abu? Yes. Okay. 9. Hay 9 flores en el dibujo. Sí, 9. Victoria, hay 9 flores en el dibujo. 9. Hay 9 flores en el dibujo. Dibujo, exacto. Gracias, Victoria. Abu, número 9. Hay 9 flores en el dibujo. 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 Okay. Dibujo. See, this is a drawing. Okay, Abu. There are 9 flowers in the drawing. Okay. 10. Compramos 10 huevos de Pascua en la tienda. Número 10, Victoria. Número 10. Compramos 10 huevos Compramos 10 huevos de de Pascua, Pascua en la en tienda. la tienda. Okay, sí. We bought 10 Easter eggs in the store. Abu, gracias, Victoria. Abu, Yes. número 10. 10. Compramos 10 huevos 10 huevos de de Pascua Pascua en la tienda. Sí. Yes. We bought Yes. 10 Easter eggs in the store. Okay. En los ejemplos anteriores usamos los verbos tener, haber, ser, comprar y dibujar. Los primeros 3 son verbos irregulares. See, in the previous examples, we used the verbs tener, it's like to have. See, tener y haber is the same verb in English, to have. Okay, this is the main verb. This is the auxiliary verb. See, ser, or the verb to be, comprar, to buy, and dibujar is the verb to draw. Okay, los primeros 3 son verbos irregulares. So the first 3 verbs are irregular verbs. Mientras que comprar y dibujar, this one, comprar y dibujar
son verbos que siguen las reglas de la conjugación para verbos regulares en español. ¿Sí? The first three are irregular and the other regular verbs. ¿Ok? Okay. Mientras que comprar y dibujar son verbos que siguen las reglas de conjugación para verbos regulares en español. You wanna read, Abu? Yes. En los ejemplos anteriores En los ejemplos anteriores usamos los verbos usamos los verbos tener, tener, haber, haber, ser, ser, comprar comprar y dibujar. y dibujar. Los primeros Los primeros tres tres son verbos son verbos irregulares. 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 Exacto, Abu. Irregulares. Dice, mientras Mientras que que comprar y dibujar comprar y dibujar son verbos son verbos que siguen que siguen las reglas las reglas de conjugación. de conjugación ¿Ok? Para verbos para verbos regulares regulares en español. en español. You see, Abu, you're getting better. You see, you're improving. You see. Yes. Thank you, Abu. Okay, Victoria, do you want to try? See? Can I try read it all? Yeah, Yes. yes, I'm gonna help you just one by one. Okay. En los Okay. ejemplos anteriores En los ejemplos anteriores usamos usamos los los verbos verbos tener, tener, haber, haber, ser, ser, comprar comprar y dibujar. dibujar. Los Los primeros primeros tres son son verbos verbos irregulares. irregulares. Ajá. Mientras que Mientras que comprar y y dibujar dibujar son son verbos verbos que que siguen siguen las las reglas reglas de de conjugación conjugación para para verbos verbos regulares regulares en en español. español. Excelente. Gracias, Victoria. 11. Excuse me, Tú Nelson. tienes 11 robots de juguete. Excuse me, Abu. Abu? I want to say if you can come once again into the translation of what we have read. This one. This one. Yes. Yes. Yeah, I explain it. Sí. En los ejemplos anteriores usamos los verbos tener. ¿sí? In the previous examples, we use the verbs tener, haber. In English is the verb to have. ¿sí? Yeah. The ser is the verb to be. Comprar, to buy. Y dibujar is the verb to draw. You see? Draw something in the book, draw something on the blackboard, something like that. Okay. Los primeros tres son verbos irregulares. ¿sí? The first three verbs are irregular verbs. Okay. While the verb comprar y dibujar, mientras que comprar y dibujar, ¿sí? To buy and to draw, son verbos que siguen las reglas. There are verbs that follow the rules of conjugation. Okay, Abu? Yes. For the irregular verbs in Spanish, para los verbos regulares en español. Okay. It's sometimes I just ask you to read in order to getting accustomed for the sounds in the language. Okay, Abu. En But español. anytime you wanna ask me for a translation or something else, okay? No problem, okay? Yes. 11. Tú tienes 11 robots de juguete. See,
Victoria, número 11. Tú tienes 11 robots de juguete. 11. Tú tienes 11 robots de juguete. Ya, ok, gracias. Tú tienes 11 robots de juguete. Gracias, Victoria. Abu, número 11. Número 11. Tú tienes Tú tienes 11 robots 11 robots de juguete. de juguete. Sí, you are 11 toy robots. Okay, you know what I mean, Abu? Yes, I know what you mean. Yes. Okay, thank you, Abu. 12. En realidad tengo 12 robots. Sí, número 12, Victoria. En realidad tengo 12 robots. 12. En realidad tengo 12 robots. Sí, en realidad tengo En realidad tengo 12 robots. Good. You have a nice accent from Brazilian accent in Spanish. Okay. Victoria. Thanks. Thank you, Victoria. Gracias. Okay, gracias. Abu, número 12, Abu. 12. En realidad En realidad tengo tengo 12 robots. 12 robots. Okay. And I actually have 12 robots. Okay, Abu. Yes. 13. See, Abu, if you saw Esto Abu, Yes, go you ahead. see some of you see the same word. You see in English and Spanish, but in Spanish we said that the sound, we emphasize robots over here. Okay? In English, it's the same, but the accent is robots. But the same Yes. word, okay? Yes, we 13. also have this word, but we don't say Oh, robot. okay. We say Okay. robo. There are some technology words in some of the same in the language, right? Yes. Estos 13 fantasmas no dan miedo. Sí, número 13, Victoria. 13. Estos 13 fantasmas Estos 13 fantasmas no dan miedo. no dan miedo. Gracias. Abu, número 13. 13. Estos 13 Estos fantasmas Estos 13 fantasmas no dan miedo. no dan miedo. No dan miedo. No dan miedo. Ajá. Estos 13 fantasmas no dan miedo. ¿Sí? These 13 ghosts do not scare. Okay? They're not scary. Okay? Yes. 14. Hay 14 fresas en la canasta. Sí, número 14, Victoria. Hay 14 14. fresas en la canasta. 14. Hay 14 fresas en la canasta. Gracias. Gracias. Abu. Nelson, Yes. what is canasta? Canasta, in this case, is the basket. Ah, okay. Okay. Abu, 14 Yes. 14. fresas en la canasta. Hay 14 fresas en la canasta. Okay. Sí, hay 14 fresas en las canastas. Do you know what it means, Abu? These are 14 strawberries in the basket. Okay. Yes. Okay. Thank you, Abu. 15. Ellos pescaron 15 pulpos esta vez. Sí, número 15. Ellos pescaron 15 pulpos esta vez. 15. Ellos pescaron 15 pulpos esta vez. Victoria, pulpos. Pulpos. Sí, pulpos. Pulpos. Ajá. Ellos pescaron 15 pulpos esta vez. Ellos pescaron 15 pulpos esta vez. Excelente, gracias, Victoria. Abu, número 15, Abu. 15. Ellos pescaron 15 pulpos pulpos esta esta vez. vez.
Y ellos pescaron 15 pulpos esta vez. Ellos pescaron 15 pulpos esta vez. Okay. See, they were fishing. See, there are 15 octopus. See, this time. Okay. Pulpos is octopus. Octopus. 16. Conté 16 estrellas anoche. Victoria, 16. 16. Conté 16 Conté 16 estrellas anoche. anoche. Sí, 16 estrellas anoche. Gracias, Victoria. Abu, 16. 16. Conté 16 Conté 16 estrellas. estrellas anoche. Ajá. Sí. I counted 16 stars last night. Anoche. Okay. Anoche, last night. Okay. 17. Hay 17 estudiantes en mi clase. Sí, número 17. Victoria, hay 17 estudiantes en mi clase. 17. Hay 17 estudiantes en mi clase. Victoria, 17. 17. Sí, 17. 17 Hay 17 estudiantes en mi clase. estudiantes en mi clase. ¿Sí? 17. Gracias, Victoria. Abu, número 17. 17. Hay 17 estudiantes. Hay 17 estudiantes en mi clase. En mi clase, ¿sí? Hay 17 estudiantes. There are 17 students in my class. Okay, what do you say, Abu? Hi is there. What do you mean? Hi. I want to know if the word hi means there in English. There are. Yes. You see, Thanks. but this is plural. You see, Abu, this one, Yes. estudiantes is plural, okay? Plural. Plural. Because if in Spanish it's the same I for singular in plural, okay? In English we have to say there are and there is, okay? Si fuera solo uno estudiante, hay un estudiante, okay? It's the same word, okay? In Victoria and Abu. For singular and plural. Hay 17 estudiantes o solo hay un estudiante. Es la misma, ¿ok? Ok. 18. Tienes que comprar 18 huevos de Pascua. Sí, número 18. Victoria, tienes que comprar 18. Oh, sorry. 18. 18. Tienes que comprar 18 huevos de Pascua. Excelente, gracias, Victoria. Abu, He writes something on chat. oh, really? Let me see. Yeah. I don't see the chat. Sorry. Let me see. He's having lunch and we'll be back. Oh, okay. So we're gonna continue. Okay, tiene que comprar 18 huevos de Pascua. 19. Ella tiene una colección de 19 muñecas chinas. Sí, 19. Ella tiene una colección. 19. 19. Ella tiene una colección de 19 muñecas chinas. Sí, this one. 19. 19. Exactamente. Ella tiene una colección de 19 muñecas chinas. ¿Sí? She has a collection. She has a collection, I think, Chinese dolls. 19. Yes. Okay. Y ella tiene una colección de 19
Muñecas Bien. chinas. And what do you say, 17? Oh, sorry. 17, 17, 17, 18, 18, 16, 16, 17, 17, 18 18, y 19. 19, Okay, how do you say 17, 16 16, y 17, 17, 18 18, and 19? 19. Exacto. Excelente, Victoria. 20. Hay 20 gatos en el... Yes, Victoria. It's in Portuguese is 16, 17, 18. Oh, So when I'm gonna pronounce, I go back to. Oh, really? It's That's kinda why I similar, make you the know? confusion. My younger son is taking Portuguese on university, you know? He has intermediate level, something like that. Okay. He has taken about 4 languages so far. Yeah, he speaks Spanish, English, French, and I don't know. He's been studying Portuguese for about 1 year or something like that, you know. And he says this many words and phrases kind of similar like Spanish, right? Yes. Yeah, Yes. that's why you have Sí. some accents kind of similar, so many words, right? Sí, sí. A mí me gusta portugués también, pero a ver, próxima vez, ¿verdad? ¿Sí? Número 20. Hay 20 gatos en el albergue. 20. 20. Hay 20 gatos en el albergue. Albergue. So you know what it means? Albergue, the shelter. ¿Sí? Yes, yes. There It's the same words in here. Oh, okay. Excelente. Similar, but Uh-huh. albergue here is not for cats, it's for people. Mm-hmm. Yeah, you're right. You know, because for gatos it could be like a refuge. You know, when a place you take like a shelter. You know, but it's not the really that word albergue. You know, it's albergue is for people. No, you're right. Yeah, es for gatos. Para los gatos es otra palabra. No, no Okay. esta. En el albergue. For dogs and cat, we use refugio. 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 Okay. Refugio. It's like the people we say albergue. Okay. Los números del 21 al 29 se forman con la palabra 20. You see, los números del 21 al 29 se forman con la palabra 20. Do you wanna help me in this? Los números del 21 al al 29 20 y 9 9 se forman con la palabra 20. 20 Ok. Más un dígito más un dígito del 1 del 1 al al 9. 9. Por ejemplo, Por ejemplo, ¿sí? 21, 21, 25, 25, 29. 29. Okay, we can say, see, we at the word instead of 20, we say 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. See, they just put only 3 numbers, okay? Okay. After the 21 or 21st, say 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Okay. Más un dígito del 1 al 9. Por ejemplo, Victoria, Abu is not here anymore. He left. Okay, I'm seeing a message. I'm having lunch.
He's having lunch, he says. Yes. Okay, okay. 21, 25, 29. Los números del 30 al 100. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Los números... See, we're gonna practice it after the numbers. See, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100. 100. Okay. And how do you say it? Like 31, 32, 30, how would you say? Like we were explaining the previous example. ¿Sí? 31, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 9, 40, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 44, 45, 46, 6, 6, 47, 48, 49, 50. 50. Okay, I'm gonna make a little review for 1 minute for Abu. Okay. Abu, can you hear me, Abu? Abu, Go ahead. okay. Okay, Yeah. Abu, we're gonna make a little review for you, okay? Says los números del 21 al 29, ¿sí? The number from 21 to up to 29, ¿sí? Se forman con la palabra 20, ¿sí? They are formed with the word 20, okay? Do you want to read this? Do you want to read this, Abu? Los números. Abu? Abu? Abu, can you hear me? Abu? Yes. Can you hear me, Abu? He doesn't hear. Abu? Okay, we're gonna continue. Los números del 30 al 100. 30, Abu has a bad connection. Okay. He usually has some bad, some issues about the connection. Okay, the next one, Victoria, 51, 51, 52, 52, 53, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 9, 60. 60. Okay. Abu, can you hear me, Abu? 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 Can you hear me, Abu? Abu? Yes. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, I'm gonna explain this about because you couldn't hear me in the previous example that I was giving to you. Okay, these are the numbers after the 20 that then this 30, 30, 40, 40, 41, 41, 42, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100. 100. Okay, after the, you see, 31, 32, 33, 34, 35, sí, 31, 31, 32, 30, can you hear me, Abu? 33,
Abu, 33, 34. 35. Okay. I'm gonna continue, Victoria. 40, 50, 60, 70. Okay. Where's the next one? This one, right, Victoria? 70, Uh, 71. 60, Okay, 61, 61, 62, 62, 63, 64, 65, 65, 66, 66, 67, 67, 68, 68, 69, 70, 71, 71, 72, 73, 73, 74, 75, 75, 76, 76, 77, 77, 78, 79, 79, 80. 80. Yeah, it's only a problem. It's 76, right? Right, it's the same as Portuguese. Oh, And really? it's the same pronunciation. And No, I keep changing with the pronunciation of the siete. So Okay. I go to start to pronounce seis, and I start to siete, and I I know. change Okay, 81, 81, 82, 82, 83, 83, 84, 84, 85, 85, 86, 86, 87, 87, 88, 88, 89, 89, 90. 90. You see, the practice makes perfect. You see, Victoria. Thank you. See, 91, 91, 92, 92, 93, 93, 94, 94, 95, 95, 96, 97, 97, 98, 99, 99, 100, 100, 96, 96, 97. 97, Okay, 76, 76, 77. 77, See, this one, 36, 36, 37. 37, This is 46, 46, 47. 47, Okay, 56, 56, 57. 57, This one, 66, 66, 67. 67. Okay, thank you. It's the one that I know. I don't need to change the pronunciation, and I do well. You see, but there is phrase, Victoria, is practice makes perfect. You see, Victoria. Thank you. Let me see if the Abu came back. Abu, are you still there, Abu? Yes, I'm here. Can you hear me now? Yes, I can hear you. Yes. Okay, I'm gonna explain to you, Abu. We're gonna add the numbers from 31 to 39, okay? Can you hear me? 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 37, 38, 38, 39, 39, 40, 40, 41, 41, 42, 42, 43, 43, 43, 43, 44,
44, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 49, 49, 50, 50, 51, 51, 52, 52, 53, 53, 54, 54, 55, 55, 56, 56, 57, 57, 58, 58, 59, 59, 60, 60, 61, 61, 62, 62, 63, 63, 64, 64, 65, 65, 66, 66, 67, 67, 68, 68, 69, 69, 70. 70, Okay. And this one, 80, 90, 100. 80, 90, 100. Yeah. Okay. We're gonna continue. Okay. Just for you to give an idea. Okay. Okay. I didn't have all the numbers one by one because I didn't have time to write them different separate sheet of paper. But, 80, 90, 100. Los números como 31, see? I was gonna ask about the writing, but I already solved. This one. No, this one. no, there in the with the E, on the next slide. 90, 100. Los números como You mean this one? Yes, I was gonna ask if the writing was all together, or if we had a space. Let me see. como 31, 55 o 92 se escriben uniendo la decena 30, 40. What do you mean, Victoria? I was gonna ask if the 31 was right all together, like 21, or Oh yeah. separate. Either one. You see this one, 31. But you can write it together. You see, 31. See, for the next week, I'm gonna write it separate and together. For you to know that it's the same. Even when I was working so many years as an accountant, as an assistant, I used to write the checks, see, by hand. But it's many years ago, see, about 25 years ago. And we didn't have a special accounting website, accounting system. So I used to write the checks by hand. I used to say 31, 31, together, see? Not separate, 31. Sometimes it used to be many years ago, this is you write them separate, but in very formal documents, okay? But you see, I think, I don't know if in all the languages and every word, some of the things are kind of informal nowadays, So many people speak some kind of informal, and I think in all the languages or many languages, I don't know. But it's not too formal like I used to be many years ago, Sí. But you can write in either one, okay? Okay. Sí, los números, Victoria, los números Los números como 31, como 31, 55, 55, 92, 92 se escriben se escriben uniendo
La decena. Uniendo la decena. Sí, la decena, 30, 40, 30, 50. 40, 50. Con un dígito, 1, 2, 3. Con un dígito. 1, 2, 3. That's what I explained to you in the previous chart. Sí. Por ejemplo, 31, Por sí, ejemplo, 32, 31. 33, 34, 35. Y esta es Yes. 55 55, y esta 92. 92. Gracias, Victoria. Abu. Yes. Okay, you want to help me this, Abu? Los números como 31, Los números como 31, 55 55 o 92 o 92 se escriben se escriben uniendo uniendo la decena. la decena. Sí, la decena, Abu, es 30, 40, divided by 10, ¿ok? Yes. 30, 40, 50. 30, Ok. 40, 50. 50. 50 Ok, con un dígito, con un dígito 1, 2, 3, 1, 2, 3, por ejemplo, por ejemplo, ¿sí? 31, 31, ¿sí? 55. 55, And this one, 92. 92. Okay. This is the same that I was explaining in the previous example, in the previous chart. Okay, Abu? 50 con un dígito 1, 2, 3. Por ejemplo, 31, 55, 92. You see, we have some other examples if you want to continue over here. Okay, there are so many things to explain, okay, but we're gonna see these ones, okay? You see? 20. Hay 20 personas en la clase. Victoria, número 20. 20. Hay 20 personas en la clase. Okay, personas. Personas en la 20, clase. 20 personas. 20 personas en la clase. Gracias. Abu, 20. ¿hay 20 personas en la clase? Hay 20 personas en la clase. Okay, sí, there are 20 people. Sí. 20. Hay 20 personas en la clase. Sí. Sí, Victoria, sí, 21. 21. Sí. They're together. Sí. Sí. You see, when there is together, see, they change the white instead of the I. You see, Victoria? Sí. 21. Okay. 21. Yo tengo el número 21. Victoria, 21. 21. Yo tengo el número 21. Sí, yo tengo el número 21. El número 21. Gracias, Victoria. Abu, sí, 21. 21. Yo tengo el número 21. El número 21. 21. Sí, had the number 21. 25. ¿Tú tienes 25 años? Sí, 25. Tú tienes 25 años. But this is a question, Victoria. The intonation is, ¿tú tienes 25 años? Ok. Sí. 25. ¿Tú tienes 25 años? Yeah, excelente. Gracias, Victoria. Abu, 25. 25. Tú tienes 25 años. Sí, sí, Abu, maybe when I ask you to
to read a voice because I asked a teacher for the intonation, okay? This one. ¿Tú tienes 25 años? Sí. ¿Tú tienes Tú tienes 25 años? 25 años. Ah, okay. See, much better, Abu. See, Yes. Because see, in Spanish we can use no matter where you put the pronoun, it's kind of different like in English. See, when you are asking a question in English, you said, "Are you?" In Spanish, we can say, "Tú tienes" o "tienes tú." It's the same question. You can understand the same. Okay. That's the opposite of English. In English, you must use this grammar. Okay. Are you 25? Okay. And this one. 27. Esta camisa vale $27. Sí, 27. 27. Esta Esta camisa. camisa vale $27. Victoria, 27. 27 Sí, dólares. sí, $27. 27. Abu, are you there, Abu? Abu. Okay, he's gone. Okay. Número 30. Vamos a ver. 30. La empresa tiene 30 trabajadores. Sí. Victoria, 30. 30. La empresa tiene 30 trabajadores. La empresa tiene 30 trabajadores. La empresa tiene 30 You trabajadores. see, Victoria, even this is a website, this is a kind of mistake, you see? They use the empresa in Spanish and the other words in English. You see? And it should be the company has 30 workers. You see? I have a good eye in everything. You see, in grammar, yes. I'm really good at grammar in Spanish and English. Okay. Sí. Yeah. You see los números? Sí. Okay. 30. Can you help me read? Ok, 30. Sí, los números del 30 al 100. Okay, this one. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okay, excelente. And what are the... Well, we're going to continue over here, okay? Before we leave to the next class. ¿Sí? 35, ¿sí? 35 razones para estudiar español. Sí, 35 razones para estudiar español. 35 razones para estudiar español. Victoria, over here, razones. Razones. Razones, 35 razones para estudiar español. 35 razones para estudiar español. Razones, ¿sí? Razones. Razones. ¿Sí? This one. Hay 40 personas en la clase. Sí, 40. Hay 40 personas en la clase. Excelente. Sí, there are 40 people in the class. 47. 47. Mi mamá tiene 47 años. Sí, 47. 47 años. Okay, my mother is 47 years. And the other one. ¿Sí? Sí, 50. ¿Podrías prestarme $50? 50. 50. ¿Podrías prestarme $50? This one. ¿Podrías prestarme $50? It was 60. 60. Una hora tiene 60 minutos. Una hora tiene 60 minutos. Excelente. Dice 70. 70. Hay 70 posibilidades. Posibilidades. Posibilidades.
even in English, when someone is learning, it's possibilities. See, but in after it's kind of easy, you know, right? Hey, Yes, how do you say this in Portuguese? possibilidades. Oh, really? Yes. Excellent. That's right. Yes, and you have a nice accent, ¿sí? 80. 80. Un pueblo pequeño con 80 casas. Un pueblo pequeño con 80 casas. Excelente. 90. 90. Mi teléfono tiene. tiene 90 aplicaciones. Ah, excelente. Excelente. 90 aplicaciones. Sí, 99. 99. El 99 está cerca del 100. Sí, del 100. Del 100. Ok. El 99 está cerca del Cerca 100. del 100. El Ok. 99 está cerca del 100. Sí, El 99 está cerca del 100. sí. This one. Así que aprendiste 100 números. Sí, 100. Así que aprendiste 100 números. 100. Así que aprendiste 100 números. Sí, 100. 100. 100 números. 100 números. And may I ask a question? How do you feel today with the class? Did you like it? Yes, I like it very much. You see, it was And- entertaining, right? Yes, yes. I So- like that there was a little more. I talk a little more because it was just me and Abu. I think. Yeah, it's- there are not too many, right? Because Yes. when Abu is here, he likes to talk too much, right? That Yes. he's very nice, you know. He makes the class entertaining as well, you know. But he said he was too busy. I don't know. But I like the class as well, you know, and I wish you all the best, you know, and I wish you have a very, very nice weekend. Okay. Vamos You a too. partir acá en la pantalla. Ok. Muchas gracias, Victoria.